Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa. Santa Yalla. Nga xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. It's Thursday, the 20th of August, 2026. You're with Coffee Time with Peter Gomez. We're live on 92.1 megahertz on the FM band. For listeners in this country, globally, you're getting us at www.wcr.gm. Thank you very much for following us. It's 9:42, 18 minutes to 10 o'clock. We opened today's program with a conversation about developing human capital, the people and skills required to build a strong and stronger country. And now we turn to some of the systems those people ultimately have to inherit, manage, and improve. The electricity crisis continues to frustrate households and businesses across the country. At the same time, as December approaches, Gambian politics is becoming increasingly crowded with alliances and coalitions, each promising to offer a different route to national leadership. So what do these developments tell us about the way we plan, govern, and prepare for the future? Well, our weekly commentator is back to consider those questions and more. Former Army Commander of the Gambian National Army, Sheriff Samsudeen Sarr, who is now an author and commentator on security and political issues. We welcome him back to Coffee Time. Magji ñu ngi la dalalaat ci jotaay bi. maa ngi la. ndax am du jotaay sax yow fii daanaka penca boo moomale sa bopp la. boobu laay wax di. Peter maa ngi laa sargal ak sa gaay yëpp. ak ñi ñoo déglu. di leen nuyu ci bés si alxames gi. di leen wish a very nice day. a good day. waaw and always dama dee kontaan pour ñëw fii parce que xam-xam lañ cee waxtaan. waaw ba pare. ci saraka joo soppal sa bopp nga dee ñëw. ma ne moom laay wax nii affaire bi daal da nga ko def. suma kër Baye Mastal BMT. moom laa fi tuddee borom sapo yi noonu laa ko daakentalee. Baye Mas ma ne borom sapo yi. waaye yow tamit borom kàbb yi yow tamit suma waay borom kàbb yi kenn demul bala de. bii nag boobu fan la xam nga bi nga fi mujjee ñëw boobu yaa ngi ñëw ak New York Yankees. bi Pennsylvania laa ko jëlee. bi Pennsylvania ci lan bi naka la tuddaati Marshalls. fu laa demoon jënd ay sof rek ma ne xaaral ma jëndaale ko dugal ko mu nice rek suma boy bi ne ma joo ko jël bii nice na ma ne ko ok. te nga ne tey nag da nga oyofal nii tey da nga simple. tey dama simple no tay no suma tey damay ma ne xaaral démb I wasn't happy because nawet daf ma frustré. fa laa bëgg sax ñu dooree. so ma jóg ci suba like ma ne non xaaral rek ma somlu simple dem suma yoon. ma fi nekk di taaru di defaraat affaire yi di mu dooree. waaw ikati nga sa kaddu ci nasaraan. waaw di laaj lan na tax problème bi ba tey mënuñ ci dara. waaw déwén. waaw 2027. waaw mu am juróom fukki at. problème boo xam ne juróom fukki at ñu ngi koo xeex. waaw dafa mel ni ki lii daal duñ ko mus di mun. waaw non xam nga man sooy xeex loo xam ne amuloo a good approach to it. xamuloo lana waral sax ngay xeex. doo gañe xeex boobu.
parce que man dama gëm ne ni ma ko bindee ci suma paper bi rek Peter du ma ko fàtte mukk in the 70s la ñu ngi fecca noonu mu ne comme first time in the Gambia. yéen a ngi ceeb. ñu ngi yaa ngi doon waxambaane. waaw yëf yi waxambaane yaa ngi noos noonu suma ñu ngi amoon benn suñ koñ benn xool boo xam ne timis mun nañoo jaaxee ne tey soul night la ñu ñëw ñoom ñëpp ci ngoon. understand nga ñoom Wilson Pickett ñoom Aretha Franklin ñoom Teddy Pendergrass man yaa ngi leen ne gars yi yoo xam ne sumay suñ woyaan rek suñ xawlu yu doon. Otis Redding moom he was a superstar waaye Peter jikki-jikki rek for the first time in the Gambia ñu jikki-jikki dëkk bi ne kamaj and then ñun dañ ne woon nañ xaar tuuti lii musta am ñu toog about 1 hour 2 hour benn waaye ñu rek ne ñu hey lii Banjul Gambia yëpp la ba tey jii nag loolu mënuñ koo stop 1977 yes oh it was 77 moo tax ma ne la next year mu am 50 years Peter duma fàtte mënuma fàtte bés boobu tey boobu ñun ñëpp ñu ngi nekk ay waxambaane ay booy yu ndaw so and you know like Saadaw da ñëw try na lu nekk déedéet ci jamono Saadaw la xewee waaw jamonoom la fi ni waaye nag li tax Peter li tax explosion la woon ñu ne PWD Public Works Department generator ba fa nekkoon naka PWD ñoo doon supply fii ba Serekunda ñun ñëpp understand and then you know like ñu ne dañ overload on di machine bi looloo ko yaaxa that means ne tubaab yi dem nañ in 65 12 years after la loolu xew 12 years after because te bañ fee nekk yëpp ñun ñuy juddu seen ron di màggee seen ron dara xewutoo dara Mustapha Banjul waaye Peter soo gisee loolu am mooy distribution of electricity dafa war a proportional ak demand bi absolutely ba pare da nga war a forecast for the next year ban growth laa am ba pare di seet ndax in those days soo gisee ñoom bu amuñoon problème what they had was more than the demand lay wax nii moo taxoon understand waaw because ñoom nag di inherit loolu di ci yokka it's the same problem bi ñëwa mooy water problem bi nekk along Kairaba Avenue waaw because they allowed the place to grow and grow but then you know the power the water supply did not grow with the community loolu nag responsibility government la ngay seet growth bi against lan ali available demand what is available yes what is why soo ne ku ñëw rek c'est néeg yi ñoo samp ci dëkk bi taax yi ñoo samp ci te waxaguñ nag appliance si ñoo dugal ci biir waaw mooy li ma dee wax soo rombee fekk kuy samp taax def na ground floor bi waaw xam nga nag yéen Americans yi kuy wax ak yéen story building moom affaire la yéen da ngeen a dooree compter ci suuf te ñun tubaab yi àngale bi lim ñu wax mooy ba ne ground floor la wala sànni first story bi mooy beneen bi ci kawam yéen da ngeen ne second wala soo rombee mu am ci suuf ak ci kaw after 6 months nga ñëw fekk teg na ci kaw di lebu daf laa leer ne that is more demand on the utility supply and not only waxuñu xam nga da nga war a xam sax yan appliances la ñu use ci dëkk bi yooyu yëpp da nga koo war a factor in because Peter ñun bu njëkk ba soo amaan Serekunda bi ñoo dugal electricity force li nga am mooy sa fridge ak say lampa di most ak sa fan jona te du néeg yëpp am fridge te néeg yëpp am fridge in fact koñ yu bëri sax amuñ fridge sat nga suñ koñ gars yi dañ la ñëw war a bee ñu ndox so like and Peter léegi am na xam nga dañoo wax naan moto boo xam ne dafa naan essence dañ ko wax ne gaz gosu la appliance si ñu am léegi they are current eaters non xam nga ñi bàyyiwuñ xamuñ ci loolu am na mbiri courant yu bari yoo xam ne ñu ngi ñëw fii sañatuloo leen a use fële na le because amatuloo njëgi courant so léegi da ngaa wàcca into xam nga energy efficient appliances even some of these things moom la some of these air conditioners microwaves façon ngi xeeti microwave bu nekkaan ci réew mi fridge freezers façon ngi xeet bu nekkaan ci réew mi
mooy yi nga xam ne tubaab yi ñemeñatuñ ko ngir lim leen a jaar ci courant. consumption of electricity. ñu nag dañoo dem rek fekk ñu saani ñu for. yu bari dañ dee fekk ñu saani leen ñu for. oh yes and they bring in there ñoom make money waaw. te yooyu yëpp electricity. dañ koo lifin naka léegi yoo xam. dañ koo guux. air fryers. waaw air fryers nag they are modern gadgets. Wow. So but even there. They will be less consuming than certain generations of even naka tudda xam nga amoon nga these coils yi ñu tàngale ndox. Oh, those are killers. Yooyu they eat electricity like hell. So ko gisee ni tuuti noonu li moo jël ci courant. xam naa nga mooy electrical stove yi nga gis ni. nga xam ne soo ko lifinee ñuy tànga noonu. Because soo ko seetoo air fryer itam loolu laa use ci kawam. All those things. Air fryer. moom laa use ci kaw di ko blow. waaye coil la amee foofu. moom it eats electricity. So li ma wax ne mooy bari na kër yu ko am léegi de jafe na kër yoo dugga doo fa fekk air fryer de. Yes dafa xew. Because Peter li ma wax mooy ne. yooyu yëpp dañ ko war a factor ci consumption yi dëkk bi. Absolutely. xam nga alright ñu ne naka li ma doon bind noonu mu ñu ne Gambia suñ demand capacity bi was between what 100 to 106 megawatts. waaye all of a sudden ñu ne dem na to 140. benn générateur yaaxu. so waaye loolu moom yàgg nañ di ko dégga. loolu excuse bi always. benn générateur yaaxu. so capacity bi dem na to léegi 140. 140 waaw 140 ñu ne tàngoor bee tax nag tàngaay bi. lu tax kenn sóobaale wut loolu. waaw ne tàngaay bi. Peter so moo tax ñu ne su guddee léegi power rationing. Power rationing. Why it's not a matter of loolu yëpp dañ ko war a factor. I was reading Senegal's electrical availability and consumption. These guys have 2 gigawatts. You know, we're talking about megawatts. That's 2,000 megawatts. ñoom ñu nga gigawatts. 2,000 megawatts lañ am li ñoo supply. Why even there, all right, they have thermal energy. And the Senegalese population is not 10 times the population of the Gambia. te ñoom ñu am more than 10 times ñun naka la tudda suñ peak demand. waaw ba pare not only that waaye ñu ngi laa wax ne la ñu ngi project ne every year demand bi dina increase by 5%, which is what 100 megawatts. So dañ ko sóobaale. And léegi all right, about 75% of it is naka thermal energy, gas, oil, and so on. And then you have renewable energy. About 30 to 40%. yow nag yow yaa ngi bàyyi Sénégal xel bu baax. Oh yes, because man suma dream yëpp mooy ñu wooga Sénégal. ñu liggéey ñoom. parce que Peter suñ liggéeyu te Sénégal dañ fay nekk di yokk ko di try damaa dégg politiciens ñun dañoo stabilize electricity, industrialize, dañoo def lii ut jobs ñu ñëw. waaye ki nga liggéeyal nag du xëy rek dal sa kaw waaye niñ dalee suñ kaw yow tamit. No. Why? Because xam nga like effort be to bring us together. ñun benn tey ñeme ñuñ ko. benn tey dañ leen foog ne dañ ñoo jéem a muuse dañ ñoo nax. Why? That is why I was very much into Sonko's mentality about Gambia, because moom dafa ne Pan-Africanism la. bi gars yi demee wax ko affaire yi Gambia problème seen dafa ne Gambia Sénégal suñ mënut a move together. waratu ñoo wax affaire yi African unity. wax na dëgg. so moom. wax na dëgg. waaw what we have in common. xëj na diggante Burundi ak Rwanda rek la loolu mën a xëcc. loolu rek gis nga man nag dama doon wax ne suñ continuer woon that mentality. because moom foog naa ne even preliminary arrangement yi amoon def committee ñu ñëw study border bi dañoo jënd equipment pour study fan lañ em def lifin soo naka la tuddaati task force boo xam ne sax dañoo meeting di waxtaan and everything during his time la happen. waaye léegi he is no longer there, so continuation boobu moo stall nii benn tey because soo ko waaye man dama ne Sénégal ak Gambia suñ toogoon together nekk benn dëkk boo xam ne dañoo seet ne
in the name of Africa nañ dem ca kanam Peter mun nañu def sax li Egypt di def léegi Egypt a ngi build a nuclear reactor boo xam ne is about 4,000 megawatts ban dëkk moo am nuclear reactor in Africa other than South Africa te soo gisee ay IMF ak yooyu yëpp duñ ci wax dara dëkki tubaab la South Africa tubaab yee ko ron loolu ba tey jii tubaab yee ko ron ñi so Cyril Ramaphosa mi nekk ñooñu they are just symbolic ñooñu soo gisee South African population bi di jóg ne dañoo daxa Nigeria foreign state because they do fituñ ci biir economic equation bi alali South Africa ñu ne almost 80% resources ci South Africa ci loxo tubaab yi la nekk te ñu ngi koo ronee ni nga ko doon ronee ci appetite ba affaire understand nga so why it is normal to the world kenn ca la ñu leen ci because ay tubaab dafa nekk Egypt dañ fippu ne ñoom foog ñu taxawal seen nuclear reactor ay foog ñu ngi loon noonu day def leen ndànka this is too lii because bés bu Africa amee energy sufficiency suñ coono yëpp dafa wàcca foog nga ko oh yes yëpp ay wàcca ba gaay ne du ci njumtuwaay yi de waaye ñu ne ci jikko yi la waaw because xam nga gis nga bés bu ñu amee determined people ñoo xam ne dañ sincere ne kaay leen ñu yóbbu dëkk bi ci kanam dangaa taap brain si nekk outside because I can tell you this Peter Gambians yu bëree ngi bitim réew am xam-xam dafa liggéey nekk ay engineers nekk lu nekk waaye Peter li leen gënaloon mooy ñu ñëw liggéeyal réew mi waaye foog nga indi leen jox leen lu ko jar because doo indi experts si Gambien si nekk abroad ñuy fa liggéey di def loo xam ne mooy maintain di western system nga indi leen fii ñëw ne leen kaa leen bokk ci rang bi ñu seet ba pare ki lay sa boss don't look at his qualification daf fi yàgga toppaleen ko rek understand nga so ñooñu they are not coming waaye Peter billahi suñ put on things in line waxoon naa la ko fi the last time bi ma demee Taiwan time boobu man maa dem si yàlla si Bajinka for about 2 months we were to study seen growth because they were agricultural country la woon and they transformed in 20 years into an industrialization boo xam ne léegi they defer chips and so on is one of the greatest countries in the world ñu ñoo lecture transition boobu naka la demee and naka lañ ko defee ñu ne dañ toog xam ne to go forward foog ñu tap seen brain si nekk outside of course because biñ amee problème a China seen brain su bëri dañ dem ñi leen ngi Europe ñi leen ngi America nekk fa ay scientists ay engineers loo xelaat ñu ngi ko doon def and what they did was it's the same formula la Rwanda use thank you Rwanda soo gisee moom development am gaaw nii moom itam dafa gaay mi nekk ci biti lañ convince ñu ñib si rek waaw jox leen lu ko jar ne dañ leen ne ñëw leen gis ngeen xaalis bi ñu leen a fay Europeans yi ak Americans dinañ leen fay di same or something equivalent or dinañ leen di jox benefit yoo xam ne dinañ leen utal laan foo xam ne is good dinañ leen help ngeen settle ak yooyu yëpp education free pour seen doom yi Peter ñëpp a daanu si absolutely within 20 years something must be in it for them yes foog rek moom ñoom itam nga rek loolu la ñu gis ci seen boppa in fact western world bi dañ ko design ba nga xam ne Peter soo fi jëlee soo sa doom jógee fii ne sax mu ngaa dem jàngi bañ gis ne mun ko ba am xam-xam bi dañoo méeg soo ne du dem dañ laa jënd taaj la moo tax gaawut nga gis si docteur bu màcca bu jàngee America nga gis ko ci dëkk bi mu ne maa ngi docteur laa fale lañ ko téye dañ koo téye fa lañ ko offre loo xam ne sumaay waaw su liggéeyoon fukki at sax dajale ko sumaay onosaan nga du ma ne soo demee Manhattan New York léegi man foog naa ne medical appointment si maa dem yëpp Gambian doctors Nigerians Ghanaians foore na si la ñoo waaye African si la ñoo kawe xam naa ne xëy na name bi de tax suñ gisee ne kii African la they bring me African doctors
and you know which like is okay. dama connect ak ñoom because li gars yi xam lañ xam understand nga so yooyu foog ñu think ak yéen man nag dama ne Gambia Sénégal suñ mappoon out a plan boo xam ne dañoo ne one energy sufficiency mooy nekk suñ first target and naka lañ koo amee mooy nañ look into sax if necessary ñu build a nuclear reactor with 4,000 megawatts. su boobaa du am West Africa rek dinañ supply ba East Africa. Oh yes, because you know ñun Sambangolo Dam bi this is the OMVGB Peter li ko doxal rek mooy taway ñëwa El Niño bi bés bu ñu fi amee drought boobu dafa fail. Yàlla na yéex. Yes, but they are talking about it. Waaw. They're not talking about it right now. There is a potentiality for a big drought in West Africa. Why already the water level ci dam bi moo dem down. That's why the consequences of loolu have been seen. la ñoo yëg nii waaw. So loolu ndox miñ naan yaakaar ne mu ngee dox loolu nature la. Nature we cannot rely on nature 100%. Peter foog ñu ut nuclear reactors yoo xam ne loolu suñ ko establisher jeex na. dañoo dem nag next to industrialization. te su boobaa nag foog rek ñun ñu liggéey ak Sénégal. kon yes mun nañoo liggéey Sénégal maa ngi dégg tey ci suba maa ngi déglu naka Morocco ñu ngi wax ne léegi ñu ngi assemble cars ñu ngi koo jaay dégg mu assemble cars although ñoom itam dañu am economic problem waaye it is le dëkk bi li ci ëpp yi farmers lañ waaye farming amatut xaalis which is the same thing last year. Because you have to do industrial farming pour nga am xaalis. fii soo ñëwee politiciens si mbéy mi foog ñu invest ci nooy invest ci mbéy understand nga because amul xaalis soo gisee béy su ko defee nga joxe benn ñaar mbaam suuf fii. Yes béykat yi nekkoon ci dex gi yëpp waroon naa toog béy ñëpp a ngi Banjul di raba di ut luñ am loo xam ne it's easier pour nga am ko fii dan nga nekk fa leen da ngaa béy. Absolutely. So foog nga prioritize energy. Barrow, I love him for my priority is infrastructure. Waaye dama ne Jammeh moom it noonu la nekkoon. noonu la ko dee waxee my priority is. infrastructure. Jammeh itam the same thing la woon. Infrastructure. Why benn tey the same problem is their energy. The energy suñ ko solve food. We are going nowhere. Absolutely. Man doon wax benn. yaa dañ ko dee wax ñoom ci seen bopp de. Yes. xam nañ ne with all this infrastructure there will be no economic naka la tudda optic fekk sootuñ problème yi energy foog ñu sort ko out and then we have to concentrate because am na ñuy wax ne dex gi sax am nañ ay ñooñu du ñoo yëg suñ lii soo demee ci dégg ñoom suñ taalee du ñoo fay li ci ëpp yëpp ay solar la loo xam ne taal ay street lights ak yooyu la waaye Peter concentration bi is the urban area because fii la machinery bi nekka fii la job bi nekka fii la everything nekka ñi nekk ci dex gi yëpp a ngi daw si fii fii la hotel si nekka loo xelaat fii la nekka I saw this video the other day benn boy fii la nekka I think ne ci dex gi la jógee de waaye fii la setul si raba la am na jabar mu ngi nii dem ci dex gi ne dafa wane ne président Adama Barrow bil nañ la leen road boo xam ne tay mi jawara benn tey amul mu ngi fiim yoon wii yàlla Barrow jawara ñëw na laaj nañ ko amuñ Yaya Jammeh laaj nañ ko amuñ Peter for almost 25 minutes waajaa ngee dox di wane road bi gisuma fa benn moto ay mbaam laa gis kata ma ne so you think this is emergency te óor na ma ne dafa fay téléphone am bi rek ñibbi si Serekunda kon ñooñu soxla ñu yoon de alal googu soo gis yoon bu rafet Peter for almost 20 waaj gisuma dara ay mbaam nga koto loolu àggale di ooyee white elephant. That's what I'm saying. So like so much money is plowed pour one ay road bring it here. ca ña ko soxlut. ña ko soxla fii lañ nekk fii lañ nekk in fact ko doon fiim di xajaan xam naa fi mu nekk fii boori Joosong kooku kenn du ko delloo ci village boobu
jamono ne fantastic road, huh? Multi-million dollars, possibly dollar road. Yes. Only for donkeys and Yes, because horses. cars are not even available at that area. Understand? So for the prioritize. What is Sophie Jarul Bena Besu I? You want to know? I've got 2 weeks in a Vini. Why am I protestation in India? Madam Marsaju Maron send Luneka Jot. Wow, Lila Luhel, understand? Why, Peter, that's the bottom line. Absolutely. We have to know our priority. Take your energy, fucking concentrate. If I were giving this government for 1 year, energy rek lay wax te dina ko change. Mais pare am nga Sénégal. Man duma xaar sa ñu lifin man may dem ne len yeen mi wax ne ñun ay mbokk lañ ñun ñoo nekk li la li crew. Let's come to the ground and work this out to work. I will tell them ne len yu xoyo bi yeb ñoo fi gëna tubabe nak. Parce que Sénégalais bi koko wa so ko ne tubab nga mu ne tagal nga ko mama ni. Why get off that high horse. We are black people. Fi Gambia la man ama indi la fi nek. Let's work together xamne li moy suñ jëriñ. Let's run a railway line bu joge Barrow be fele naka la tudati be Saint Louis. Let's run the railway line from Birkama be Kedugu. Sure. Oh yes. And Peter, then transportation will be out and we can do it. Suboba integration am tigi de. Billahi Peter suñ concentrate ne dañ ko def dinañ ko def. Because Europe advantage bobu lañ am. Lolu la. Nga fo mo na duggé rek di nga jaar ci yeneen rew yépp onosanga wala ci train or bus. Lolu la. Definitely. Why suñ paxa yu ndaw yi ku nekk ne man fii suma Gambia kenn du ko laal kii lii da nga dem be naka tudda am da lay nga wàcca dox dugga Karang jël moto boo xam ne Senegalese number plate la. Yes. No, I mean, come on. Loolu is outrageous. And then we talk about Senegambia. Man dama foogoo de nag Macky Sall ak Barrow ni mu neexee woon gars yi dinañ ko work out ba nga xam ne dinañ éliminer ku nekk ak li nga prioritize ñoom liñ prioritize on do integration yi ñaari nit ñi because that's where it starts. Waaw because problème boo noonu dañ ko jooytu depuis ca time yi Jawara. Waaw bañ dañee bëre. waaw mu ñëw ci Yaya Jammeh gën a yées ci doon Yaya Jammeh. waaw understand nga. waaw su mel ne ki politiciens yi ñaari nguur yi ñoom ñooy def lu nekk pour xaaj nit ñi terewu de bés bu nekk naahi sénégalais ndiiraani sénégalais ñooy jógee na la ñëwee nii. waaw likewise Gambians jógee nii dem na la man mi wax ak ni sa weekend bi soo moytu maa ngi jàllale. non Sénégal am nga because most of us am nañ bokk fële ña nekk fële am nañ bokk fii. and events will come yoo xam ne dafa nécessité ñële dem fekki ñële. gis nga policy si ñu sampa nag. gis nga 1989 bañ shutted down borders yi ci lañ dóor nag that economic policy ne Sénégal their best survival mode mooy buñ allow Gambia that free reign in the export trade biñ dee lekkee ci suñ kaw. re-export trade. waaw re-export trade bi parce que seen tarif bi dafa low and then there's ñu gis ci benefits. waaw moo tax policy boobu. well ñun advantage boobu noonu lañ doon exploit. Wow. To be very honest, we have a small population, so make it attractive pour réew yi ñu surround. Waaw. Seen li ñoo soxla bitim réew. jaaree ci ñun. Waaw. Understand nga. In fact, Sénégal ci boppam sax. ñoom dañ daan ñëw di jënd si di yóbbu. Of course. But you know why they allowed it? Because dañ foogoo ne confederation bi dafa war a evolve to federation. dina ñëw. bi mu leen óoree na nag lii du ñëw. ci la affaire bi collapse ñu leen lii la duñ ko nangooti. affaire bi méttee ñun ba. waaw. so ba pare léegi policy la. because time yi Juuf la de. Wade daf ko continuer. Macky Sall la continuer. Jomaay daf ko continuer. Protectionism that's what it is. Protectionism rek. waaw so protectionism boobu nag Peter pour ñu génnee ko foog ñu jaay leen Pan-Africanism te suñ ko déggee rek. suñ ci jubloo dinañ am. How do we sell them Pan-Africanism without compromising ñun suñ sovereignty? Because loolu nekk at the heart of everything, huh? waaw xam nga sovereignty bi ñoo wax mooy ne Peter basically sovereignty li ko yóbbu mooy economic foundation bu strong boo xam ne di nga compete
and survive the competition very well. Because so sovereignty, it's just like man Gambian la, yes, man Gambian la, sa Gambian munulo ko sochi dara, munulo def dara, munulo, munal sa bopa dara, man Gambian la rek li. I remember one time in America, ñu ngi togon ci benn restaurant, we were eating, and then, there was this black guy, ko xam dafa melni dafa mon some mental problem, mu ñew so ñuy waxtaan nonu, and then it was like kuko wax ne ko, he was like, daf ñu don't discriminate as black people. The black guy la, hey, yo, mom ko wane ko, get the hell out of there. You're just a cleaner. But yeah, you are nothing but African. I'm American. Understand? So they gonna ñom nit ñoo gëna xeeb nit ku ñu. Ñoo gëna crazy lañ. So koku nek American doy pour ne rek man Gambian la te Gambia benefitu la dara yóbbu la fen fiñ taxaw lañ taxaw. Understand nga? Nekka Sénégambie ñu move forward Peter dafa nekk ki la gëla ay dina survive. Gis nga sa rajo bi suñu amoon Sénégambie mun ngaa dem samp ko Dakar te di nga survive because you know how to run your stuff. Yeah, come on, and the safer, come on, man. I would like to make affaire bi mun la xam-xam la suñ nekkoon Sénégambie mun naa dem Dakar di fa binda loo xam ne Sénégalais yëpp dañ koo riit li ñoo waxtaan nii Sénégalais yëpp a koo déglu because xam nañ ne not many Senegalese sax ñooy wax li ñoo wax ni so man loolu ragaluma ko loolu ragal la ne suñ souveraineté ñun dama foog ne sa dafa gën a dëgëral suñ souveraineté bi daf ñoo gën a rafetal because su la ñun ñëpp benn lañ maan Peter loolu man ragaluma ci dara affaire souveraineté bi man dama ne daf ñoo gën a dëgëral ku mun sa morom duma laa nekka wow, survival of the fittest. That's what I'm saying. Lolo fi nekk am na loo fi la léegi ne sénégalais su ñoo waxtaan mbiri Gambia xëy na yow li nga mën a wax ci Sénégal xëy na ñoom duñ ko mu fàttali ma journaliste bi waxoon ne dafa amoon exclusive interview ak Yaya Jammeh yaa ngi fàttali yes Sané ana publication boobu noonu digoon nañu fi de no he did not come out because dañ ko challenge because xamoon naa ne xam naa ne xëy na dafa wax Yaya Jammeh yoo xam ne mun naa possible na sax Jammeh ku ko promise woon and then mu back off because Jammeh is that type. Jammeh is very unpredictable. I have to be careful about that saying about Jammeh now. Parce que xam nga Jammeh dafa am ñu ma dee déglu fii su ma fi jógee rek ñu poplis ma ci biti su ma waxee lu rafet ci Jammeh kóot ko ci suma bug bi xam nga bi ma waxee ne Jammeh biñ nekkee mile 2 moo waxoon ne kenn du fi rey detainees man sax yónnee na nit ne ma dina ma bàyyi moom moo waxoon that prison officer bi ne ko treat these guys they are good su ma fi jógee ma gis seen website bi ñu ngi naan kii la Barrow waroon naa def defense minister kii lay soldat kii moo am xam-xam ñu bindal lu baax ci yow last week ma ñëw ne leen Jammeh xarafa fuufa yee ma ko gétteen dem na damaa rey domay damaa dem waxtaan ak yombay damaa faj AIDS ma xëy ma dem kër ñu ne kii job laa ut ci Barrow du ko jox job at all kii ñoom ñu la joxoon defense ministre bi ba pare jara ju ko kii sax du Gambian oro san gaaw nañ ci loolu de kii sax du Gambian kii du Gambian moom li moo wax affaire Sénégal lii la ma ne leen gis ngeen suma papa dafa bokkoon ci naka la tuddaati West Africa Frontier Force bi ñu demoon Second World War he was a corporal in that army seen papa yi lan lañ doon liggéey ci government boobu kii du Gambian lu gaaw ak yéen a ci gémene kii du Gambian yow ñun suñ parents yi they work for the government here they were in the army they serve in the army but just like that if you're only Gambian in name by name what's the point waaw suñ maam yi 200 years 150 years ñu ngi ci dëkk bi doing what exactly achieving what what were they doing understand nga just I am present is okay tell us what they did rather than they lived here so lolo tax I am very careful about Jammeh léegi waaw waaye man in fact li ma leen dee wax sax mooy ne yéen da ngeen understand rek waaye Peter most of li ma dee wax fii dama ko bind ci suma bopp si in fact am na ku get in touch from outside di ma laaj ndax ñu ngi am coup d'état
You need to print more, huh? Well, coup d'etat, testimony ñu leen ko amee sax naka na tuddaate Timbuktu ñu jaamee coup d'etat bi because xam nga boobu coup d'etat in fact loolu la ma kii doon Timbuktu seen manager bi sax loolu la ma doon I think you need coup d'etat they are asking for mu ngi Amazon nag waaye li ma doon wax mooy ne why don't I talk to them ñu jox ma publishing rights yi. Oh, okay. Oh, you don't own the publishing rights? No. Okay. Ownuma di publishing rights, ñoom ñooy sell di ma fay. Okay. Understand nga? So, why, like, I think I will talk to them and see whether... So, I mean, the publishing rights and... apparently, a lot of people have the... Wow. Coup d'etat is very good because it traces a lot of things you have, time with what was happening in America and so on. And I said a lot. And Peter, I wasn't making up stories. I was Damadon Wacha. My real experience on what was going on, not only in the Gambia, America, and everywhere that I living on, even my teacher's days as a teacher and so on. Why man most of lima de wafi dama ko binda because am na ko binda last week ne man sa government bi dañ ma wara call parce que maa ngi reveal state secrets yo xamne waruma ko reveal what state secrets yi binda naa ko bu yaga in fact foog naa ne li ñu doon wax sax mooy when I was talking about that incident bi boy bi boole woon ñoom Bajinka you remember ben ne leen dañoo coup d'état ben indi leen ba gannaaw gi mu confess bi ma demee kër xam nga daf it just click in my mind waaye bi ma demee kër laa dem seet suma note si sax ma gis exactly la na happen Peter boy boobu soo gisee sax mu boole woon ci Alpha because of course dafa fiiloo ne Alpha Ba dafa mer Jammeh so moo tax mu boole ci Alpha Ba and Jammeh was never happy with Alpha Ba. Unfortunately, foog naa ne ci Ndour Thiam coup d'état bi ci lañ leen waaye Alpha Ba soo gisee Jammeh mere woon ko he was very close to Edward Singate he was very close to Edward bés bi ñoom Saane jéngoo Edward ne du dugga State House moom moo taxaw di jéem a defend Edward and that is why they kick him out of the State House. Boy bi nag moom problème am mooy what I read was that ne dafa amoon problème ci benn Youssou Ndour time bu mu ngi state guard and he was misbehaving nit ñi di ko lifin mu génnee pistol so Bajinka moo ko report bañ génnee ko State House yóbbu ko Fajara so loolu la mere woon and so on yooyu yëpp I came back to my mind waaye li ma woon all these things were written ci book bi waaw war nañoo jeexal by 5:30 because I just my attention has just been called to the fact that Pura dañu war a ñëw fii wax si mbiri what time is it now? mbiri no we have 10 minutes we have 10 minutes dañu ñu war a wax mbiri 9 xam nga dañu war a jógee from 7-digit mobile numbers to 9 digits so they're doing sensitization I've been hearing about it okay so léegi ñu nag ci politique bi well, Nyata coalition la Gambia. For now, we're trying to set a world record here as to the number of coalition, opposition coalition. You what are them? Man, I'm nañ coalition 2026. I'm nañ Gambia First Coalition. Banay bu Apex bi. I think ñu ngi war a science bu I think they should do something. Waaye gis naa ñu fa génna ñi nekkoon ci Apex. There's Apex mooy war a ñëw moom itam def seen whatever. So yeah, why how do you read the political landscape? Well, man ni ma ko gisee rek mooy ne déggoo wuñ ci dara opposition bi. Mënuñoo déggoo ci dara parce que ñoom ñëpp seen xeex yëpp mooy leadership. Noonu la ko gisee ne ñoom ñëpp ku nekk da nga bëgg a lead. Understand nga so demee nag too many chiefs and no Indians doo leen dem too far. Understand nga so loolu rek laa cee xelaat ne. Well, we were thinking that we would have a real contest in 2026. Why? Man gisuma. Well, because ñi war a manko. Put ñëw together. Them wow. duñ mën a déggoo. Them the other force. Wow. Fi mu nekk resources rek man dama ne resources like the old way rek mooy yóbbu nit forward.
ku la ëpp alal ci lii mun a pare laa invest mooy win te kanam fi ëpp alal kanam mu ngi pare invest Adama Barrow is good, has money, he has a lot of people around him, and like gisuma kana ko muna compete in terms of nimpare invest to go forward. Talib degana momit munge put some lot of money inside and whatever. Why lima gisee system bi di demee daal mooy man daal su ma doon bet dama ne Barrow def leen a dóor. I want to be honest with that. I don't want to be, wusi wala fii di jéem man loolu laa gëm. waaw xam nga gars yi dinañ ne yow ci APRC bi ànd ak Barrow nga bokk so dinañ ñëwal they can understand why. man sa active tuma fa at all again, ci parti Fabakary Tombong. waaw dinaa leen de support léegi-léegi ma li fi ne waaye ni ma nekkee woon active member di fa dem regularly again I'm not like that anymore xaw ma sax lu ñoo agree fi mu nekk xamatuma lu ñoo agree waaye man méeg naa suma position ne lii laa gis ne mooy dem forward because waaye who knows Peter mun nañoo am lu ñu bettan. yow mun nga toog ba last minute nga throw your hat in the ring. pour nekk la wala mu am ñu ñëw ñu la ngemba understand nga jox la aleel bu takku ne la understand nga ñu ngi toog dégg yaa ngi wax ci radio bi ne Adama Barrow aleel bu bari la bu war a dugal fii dinañ la jox lu raw li Adama Barrow nar a dugal ci affaire bi nga sóobu ci nag. kon fii lay ñëw wax la ko. ay bul wari sax gars yi jox nañ ma xaalis pour ma def lii te loolu tax indiwuma fii boobu dafa tax kon sax ma luus suma intal xam nga Peter man soo gisee ma free nii di wax. kenn mënu ma jënaa. really. yes moo tax ma free di wax lu ma wax léegi-léegi ma wax loo xam ne dafa naxari government bi ma wax loo xam ne daf leen a neex be. ok waaw. understand nga. liggéey bee mel noonu. ma wax loo xam ne li ma wax ne tey APRC dañoo kontaan ba di ma tëggal sabara. ëllëg ma ñëw wax leneen ñu ne kii du Gambian. nañ seet fu mu jógee. understand nga so and I enjoy that. because dafa ma dee jox di freedom to navigate and look at li ma feel ne lii is what talking about. nit ñi déglu ko. dan ñu label ma ne kii he's on one side. xam nga yow doo toog fii ne Sarr kii Barrow rek la fi nekkal. xam nga you will not say that kii dafa bañ opposition bi rek non I say things that yoo xam ne su ma gisee ne lii is good I say it li ma gisee ne it's not good I say it so that is my position in this waaye man to be honest with you man gisaguma force boo xam ne impress boo xam ne dina mun a mobilize nit ñi pour ñu ñëw ne dañ fay génnee Barrow teg fi keneen te su keneen kooku ndax am na support bi moo soxla pour am a win because this is not like 50% plus majority it's simple majority. waaw. understand. waaw li ma dee wax gars yi Barrow could even win with 15% of the vote. yes. because su téeméeri candidates taxawee. waaw moom am 15 ñeneen ñi am ay 7 ak ay 0.0 ak ay 5 ak ay 9 am na ñu bëri sax ñoo xam ne dañoo ne du ma coow lii dafa bëri man sax du ma voté. aw ma time am. waaw soo ñu bëri dañoo toog soo su 1000 nit voté sax su amee benn like su leen bitee by 20 sax. ñeneen ñi am ay 5 6 he's gonna win. first past the post. yeah that's what it is. so looloo tax nag jafewut pour mu win. suñu amoon constitution boo xam ne dañoo ne 50+1 ci nga mun a xelaat sax ne coow dina am jaasoo dina am. waaye lii is a foregone conclusion. lii la fële laa jaar man that's the way I see it. fantastic yeah that's the way I see it. mag yi jërëjëf waay. ñu daal di ko fa tënk parce que gars pura yaa ngi xaar. waaw waxal gars yi 25 minutes past 10 o'clock nañ jënd suma bug bi mu nga fële. kay waaw testimony of a retired Gambian military officer nañ dem Timbuktu mu ngi fa. absolutely seen naa leen ay supply. ok dinaa ko toppatoo and then I please get waaw the publicity rights. please waaw. Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market.
If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa. Yëpp lay fay. sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Scan to pay moo neex no problem 0% no charges kon yóbbaale ko boy dem. Scan to pay moo neex no problem 0% no charges.